어제는 센터에서 attunement 워크숍이 있었다고 들었습니다. Yesterday at the Soul Center there was an attunement workshop. 우리가 함께하는 이 시간에 이 줌 화면을 켜고 있을 수 있는 분들은 그렇게 해주시면 좋겠습니다. For those of you for whom it's easy to have the video open in the Zoom, that would be helpful. 이제 제가 미 대륙으로 온 지 한 달이 되었습니다. It's now 1 month since I have arrived here in North America. 여러분들이 좀 궁금하기도 하실 겁니다. 유진님은 뭘 하고 계시는지. Some of you are probably a little curious. What is Yujin doing over there? 잘 놀고 쉬고 있겠지. Maybe he is resting a lot and playing a lot. 그것도 좀 하기는 했지만 여기에서 빨라지고 있는 큰 사이클들이 있습니다. Marcia and I did some resting and playing, but we did a lot else also. There's a large, very fastly moving cycle happening here. 사람들, 에너지들이 빠르게 모아지고 있는 그런 흐름입니다. It's a cycle when there is large amount of energy and people converging quite rapidly. 세계 흐름에 지금 큰 사이클들이 움직이고 있습니다. In the world at large too, there are some very large cycles that are moving. 아마 일부는 소식을 접했겠지만 뉴스를 러시아에서 큰 동료 사이클이 지금 일어나고 있습니다. Some of you are probably aware from the news, but there's a large cycle of disturbance taking place in Russia. 큰 반란이 일어나다가 멈춘, 그러나 아직도 상당히 동료가 있는 사이클입니다. It was a large cycle of rebellion, possibly armed rebellion, in motion in Russia. A very large event, which is now stopped. But the disturbance is still reverberating. 우리는 큰 변동의 시기에 있습니다. 세계는 그런 시기에 있습니다. 그리고 그 압력과 속도는 계속 차차 커지고 있습니다. We are very much in a cycle of large change. At times, growingly fast change in the world. 이런 것을 배경으로 제가 오늘 나누고 싶은 주제는 중요하면서 높고 큰
주제입니다. With all of this in the background, the topic that I want to touch on is a very important topic, a high and large topic in some ways. And I wondered, isn't this too large a leap of a topic for some? But the compulsion of spirit kept on pressing through. 주제가 그럼으로써 망설임도 있었습니다. 여기 이 주제에 따라오기 어려움도 분명히 있을 건데 해외에 있는 분들과 나눌 만한 주제를 한국에서 함께 하고 있는 우리와 또 나누는 것이 맞을까? 그러면서도 영의 충동 안 내는 이유는 모르겠지만 이 주제를 나누어야 한다는 신호가 계속 왔습니다. A topic that perhaps is more suited to the trained servers, elders abroad, but nonetheless, and perhaps a stretch for some in Korea, but nonetheless, the impulse and guidance of spirit calls me to do so. 지난 2주 동안 나랑 마샤는 로키산에 있는 높고 푸른 초원에 2번 다녀왔습니다. In these past couple of weeks, Marsha and I spent time twice in a very high green meadow in the Rocky Mountains. (20년) 전에 제가 매우 다니기를 좋아하던 그런 곳이었습니다. It was a place high in the mountains that 20 years ago I loved to visit whenever I could. 거기서 하늘과 교감의 시간, 주님과 교감의 시간을 가졌습니다. In that high mountain meadow, so green and brilliant, deeply still and majestic, Marsha and I had opportunity to commune with the Lord, commune with heaven. 그 교감 시간 안에서 지금 세계의 흐름 안에서 제일 중요한 것, 제일 제공되어야 할 것이 무엇인가를 음미했습니다. In that time of communion, I had opportunity to meditate upon
in this cycle of the world, what is the most important thing? What needs to be provided, which is the most important thing? 제일 중요한 거, 제일 필요한 거. That which is the most important, that which is the most needed. 이것은 아직 깨어남의 여정의 시작에 있는 분들에게는 좀 스트레칭이 필요하고, 아직은 좀 거기까지 다 가기는 거리가 좀 있을 겁니다. This which is the most important and most needed is something that for those who are yet in the beginning stages of awakening, a bit of a stretch to understand and accommodate in consciousness. 그래서 약간 아직 먼 감이 있더라도 그래도 궁극적으로는 이것이 제일 중요한 것이고 필요한 것이라고 내가 전하고 싶습니다. 지금 당장 그렇게 안 해도 됩니다. 차차 그 안으로 들어가면 됩니다. For those who are in the beginning phases of the awakening process, you don't need to accommodate this or understand this fully yet. But nonetheless, I speak of this as that which is ultimately the most important and most needed. 이것이 한 문장으로 저에게 왔습니다. This came to me in the form of one sentence. 인류의 격동의 시기에 주님의 초점, 주님의 고결함을 대표하라. 인류의 격동의 시기에 주님의 초점, 고결함을 대표하라. 주님이라는 단어를 하늘로라는 단어로 바꿔도 좋습니다. 인류의 격동의 시기에 하늘의 초점, 고결함을 대표하라. In this cycle of great movement on earth, represent the positive character and stature of the Lord. Is there not a cycle of great movement taking place on earth? 인류 안에 큰 움직임, 변동이 지금 일어나고 있지 않습니까? 이 안에서 제일 중요한 것, 제일 제공되어야 할 것, 이것은 주님의 초점,
고결함, 중심입니다. In all that is moving and shifting on earth, that which is the most important, that must be represented on earth, is the positive focus, character, and stature of the Lord. This is the one thing that's needed. 어떻게 봐서는 이것만이 제일 중요합니다. 제일 결정적이고. In some ways, this is the only thing that is the most important and is the most decisive factor to be offered into the cycle. 예수님은 자신의 격동의 시기에 하늘의 초점, 고결함, 하늘의 양적 초점, 고결함을 대표했습니다. The Master, Jesus, in the cycle of the great movement and change in his life, in the culmination of his life of service on earth, provided that focus, that positive stature in the midst of it. 예수님의 상황, 흐름 안에서는 외적 차원에는, 형태 차원에는 재앙이었습니다. In the case of the Master, Jesus, at the level of outward form, what he experienced was, you could say, cataclysm at the level of form. 앞으로 인류가 작은 재앙, 더 큰 재앙, 어떤 재앙을 거칠 수도 있습니다. 만약에, 그리고 우리 삶에서도 때때로 작고 큰 격변들이 옵니다. In the cycle of humanity, great change, cataclysm at the level of form in small or larger ways may come. In our personal lives too, large changes at times. 우리의 개인의 삶에서든지 아니면은 더 큰 집단 차원에서든지 격변의 시기가 있을 때 분주하게 긴장하면서 그거를 다루려는 거, 그게 중요하지 않습니다. In times and cycles of great
movement, at times turbulence. What is important is not to seek at the level of form to busily handle that. But the principal need is to provide the focus of positive character and stature into that situation. 필요한 것은 그 상황, 그 흐름, 사이클 안으로 주님의 양적 초점, 고결함을 제공하는 것. 이것이 결정적 요소입니다. 이것이 제공되면 그거를 이어서 필요한 것들이 일어납니다. When this positive character and stature of the Lord is provided, is present, all that needs to follow will follow from that. 만약 예수님의 격변의 시기에서 예수님이 그 초점, 그 양적 초점, 고결함을 제공하지 않았다면 어땠을까요? What would have been the case had the Master Jesus not provided that representation of positive stature into that cycle that came to him? 예수께서 그렇게 하지 않으셨다면 우리가 아마 예수를 지금 모를 겁니다. Had he not done that, we probably, in this time of history, not know much about him. 그 높은 푸른 초원에서 교감을, 그 고요 안에서 교감을 하면서 깊이 느낀 것이 있었습니다. As I dwelt in communion in that brilliant green, still meadow in the Rocky Mountains, I could feel the Lord, the Master Jesus, walking there in the green grass. 그 푸른 초원에서 교감하면서 예수께서 그 푸른 초원의 풀 위를 걷고 계시는 것을 느꼈습니다. I could feel his footsteps
on the green field. And with each footstep, the noble character and stature of his being. 한 걸음, 한 걸음 그 걸음 안에서 그분의 고결함, 겸허한 위대함을 느낄 수 있었습니다. As I felt the noble character, the humble greatness of his being, it became crystal clear that the same is the one thing that is the most important, that we each in our own color and manner are called to provide into the cycle. 그 고결함, 겸허한 위대함을 느끼면서 바로 이것이 우리 각자에게 요청되는 것이구나 를 명료하게 느낄 수 있었습니다. 우리 각자의 색깔로, 우리의 각자의 빛깔로 그 위대함, 그 고결함을 제공하는 것. To provide each of us in our own way that noble character, that humble greatness. 이런 거 중요한 거 없습니다. There's nothing else that is important compared to this. 이 자리는 원래 인간의 자리입니다. This place of nobility and greatness of character is the original place of man and woman. 인류가 거기에서 너무 오래 떨어졌기에 기억 상실 했기에 거의 모르지만 이것이 우리입니다. For humanity has for so long forgotten
and fallen from this place of nobility, greatness, and character. That it's been completely hidden and unknown. That this is who we are meant to be. 예수를 왕 중 왕, 주님 중 주님이라고 또 표시합니다. It is spoken of the Master that he is Lord of Lords, King of Kings. 주님 중 주님, 왕 중 왕. 근데 이 언어는 사람들이 거의 다 종교적 언어로 생각합니다. 종교적 언어가 아닙니다. 이거는 고결함에 대한, 인간의 고결함에 대한 호칭입니다. Most people think of these terms as religious terms, but these are not terms of religion or religiosity, but are words that refer to nobility of spirit and of character. 우리 하나하나는 신을 대표하는, 신을 표현할 수 있는 고결하고 위대한 존재들입니다. Each of us are beings of noble greatness of character, designed to express the Lord, to express God. 주님의 초점, 고결함을 대표하라. Represent the character and the stature of the Lord. 어떻게 그렇게 할까? How may we do so? 그러기 위해서는 내려놓을 게 좀 있습니다. To do so, there is something that we must let go. Our self-centeredness,
our smallness. 우리의 작음, 우리의 왜소함, 자기중심성, 우리의 작음과 아직 씨름합니까? We still wrestle with our smallness. 우리의 작음, 보물같이 때로 껴안고 있죠. Our smallness, at times we hold tight like it was a great treasure. 우리의 예를 들어서 질투심, 누가 나보다 더 앞설까? 두려움. Our jealousy at times, will somebody get ahead of me? 누구 한 사람이 돋보이고 앞서간다면 그것은 질투할 대상이 아니라 우리도 우뚝 서서 우리의 제일 깊은 존재의 표현을 하라는 신호입니다. When somebody grows in stature, moves forward, it's not us, that situation or person is not meant to be an object of envy or jealousy, but a signal merely for us to come deeper into our own greatness, our own character. 옛날 언제 누가 어떤 큰 모임에서 나에게 이런 말을 한 적이 있습니다. There was a time in a large gathering long ago when someone said this to me. 유진, 당신은 왕이 되려고 한다고 들었습니다. Yujin, I heard you want to be king. 그래서 제가 대답을 했습니다. 되려고 하는 거 아닙니다. 왕입니다. 근데 중요한 거는 당신은 왕 아닙니까? 왜 그러면 당신이 왕 아닙니까? 당신도 왕입니다. I said to that person, I am not seeking to be king. I am seeking to be the 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 king. I am se
I am a king. They were a little shocked. And I said, but the important question here is not that I'm seeking to be king or not, but aren't you also a king? 우리는 왕 중 왕의 왕들입니다. 우리 하나하나가 다 왕의 자리에 서야 합니다. We each are kings of the King of Kings. The call is for each one of us to stand as a king, as kings, and to provide the focus of that positive expression of stature. 우리 하나하나가 위대함의 초점, 거결함을 제공하라고 우주는 우리에게 초대하고 있습니다. 왕 중 왕의 총체적 고결함, 위대함이 드러나려면은 그의 왕들, 여왕들이 하나씩 다 서야 합니다. If the truthfulness of the noble character, the greatness of the King of Kings, for that to be known, it can only be done as that nobility and greatness is expressed through each one of his kings and queens. Then we shall know the greater greatness and character of that one. 인류의 격동의 시기에 주님의 초점, 왕들의 초점, 고결함을 대표하라. In this cycle of great movement, represent the positive stature of the Lord, of the King, that is ultimately for each one of us to represent. 이거는 자신을 부풀리는 거, 더 높이려는 거, 자기 개발 아닙니다. This is not a matter of inflating oneself, developing oneself.
but is coming to the center of the character of the Lord that I am, that each one of us is. 주님의 초점, 고결함을 대표하라. Represent the positive character and stature of the Lord in the earth. 내가 어떻게? How could I do that? 내가 어떻게라고 생각하고 말하는 그는 당신이 아니길래 그렇습니다. The one that says, how could I? is not the truth of who we are. 우리가 나 자신이라고 착각해온 길들여진 자금입니다. That is but a human heredity, a pattern of shame and smallness that has been inbred through the generations of humanity. 우리 각자 안에의 푸른 초원, 그 자리에 서서 존재의 고결함, 위대함 안에서 걸을 수 있습니다. We each may walk in the green high meadow within our own being and walk as a positive focus of the Lord in the earth. 지연님과 경희님을 보면서 깨어남에 이제 막 들어왔는데 이렇게 큰 주제와 초대를 듣는 게 맞아요. 당신에게도 이때까지 알고 있었던 자금, 왜소함, 당신이 아닙니다. 훨씬 더 큰 무엇이 당신 안에 있습니다. For Jian and Kyung-hee, who is here on this with us today, being yet young in this awakening process, to hear such a enormous invitation. I know it's a lot, but that's okay. Because what you have thought of yourself as not adequate, not enough, is not the truth of you. For the Lord already walks in the high green meadow inside of you.
당신 안에 있는 그 높은 푸른 초원 안에서 존재인 주님인 당신이 이미 거기 걷고 있습니다. 차차 찾아가면 됩니다. There's a process of coming to know the Lord walking in that high green meadow within ourselves. And it's okay if not all of it is known right away. But into that experience, we are walking. And ultimately, into that experience, humanity is walking. 그 경험 안으로 우리 하나하나는 조금씩 걸어 들어가고 있고, 끝내는 인류 전체가 그 경험 안으로 조금씩 걸어 들어가고 있습니다. 그 경험은 자신의 자금, 자신의 자기 중심성의 사라짐, 해체입니다. That process and experience is the process and experience of the smallness, the self-centeredness in us and in humanity being dissolved. 이게 인류가 지금 거쳐가고 있는 거대한 변화의 과정입니다. 참 자신 안으로. This is the great movement of transformation that humanity as a body is moving into the center of our true selves. 인류의 변동의 시기에 주님의 양적 초점 고결함을 대표하라. 이것이 다다. In this cycle of great movement and transformation in the earth, represent the positive stature of the Lord. This is the one thing that is needed. 여기서 저는 멈추겠습니다. I'll pause here. 감사합니다, 여러분들. 예수께서 그 초원을 걸었을 때 그 초대를 하셨을 때 그 자리는 형성되었고 시간, 공간 초월해서 진동하고 존재하고 있습니다. When Jesus walked that brilliant green field, he established and revealed that place of truth
nobility, royalty. And that place vibrates in this moment and is present in this moment. David, thank you for magnifying and enlarging the reality of this place of the Lord present now, into which each one who can and is willing is invited. David, 감사합니다. 이 자리를 확장시키고 인식을 더 확장시켜서 이 자리는 지금 현존하는 자리입니다. 여기에서 우리는 주님과 함께 만나고 우리가 주님의 왕들로서, 여왕들로서 함께 걷습니다. 그리고 깨어나고 있는 인류를 초대합니다. 이곳을. So we walk in this place together with our King, with our Queen, as kings and queens. And in walking together, communing with Him, we invite awakening humanity to come to this place. 감사합니다, 여러분들. 다음 주에 다시 뵙겠습니다.